So, weiter geht's mit Genshin und yay. Neuer Patch, neues Glück, mehr oder weniger. Windbloom's Breath Version, bla bla bla. Ach, warum ist das Interface hier immer so laut? Ja, ich will gucken, wann geht das los. Wahrscheinlich am Wochenende, oder? Maintenance Compensation. Die habe ich noch gar nicht eingesammelt. Ich wusste doch, irgendwas habe ich vergessen. Ja gut, dann, dann sind die ungefähr 10 Standard-Wishes nicht mal so, ja, wasted gewesen, die ich jetzt genutzt habe. Das war einfach nur die Compensation. Okay, kann ich mitleben. Ja, Standard-Wishes. Ich habe, die 5 für den Monthly Reset geholt. Auf, 69, glaube ich, hoch. Dann habe ich nochmal 5 geholt. Auf 74 und ich glaube dann bei 79 oder 80 habe ich meinen 5-Star bekommen. Es war leider nichts Tolles. Das war's. Es war C1 Mona. Also 50% Damage Gain auf Hydro-Reaktion und 15% längere Freezes. Also, naja. Gut, das dazu. Ansonsten, hier oben ist noch irgendwas. Guide. The Outlander Who Carved the Wind. 3 Bücher, 3 davon, 6 davon und ein Wish. Claim. Achso, das war dieses tolle Feature, wo man... Achso. Ja, gut, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Ja. Für jede Archon Quest gibt es jetzt ein Fate, 3 Bücher und 3... Warte mal, das ist gar nicht scheiße. Wow, das ist eigentlich geil. Das sind 66. Also es sind, glaube ich, 22, die man bekommt an Fates. Das heißt, es sind 66 lila Bücher und 66 hier Weapon Upgrade Materials. Die sind gar nicht mal wenig. Das reicht für 1, 2, 5er Artefakte, glaube ich, auf plus 20. Ja gut, und 120 Steinchen fürs Upgraden von Waffen. Naja. Für einfach so mitnehmen von mir aus. Also, bin ich schon durch? Ja, bin ich. Achso, für die bekomme ich dann auch nochmal. Das heißt, ich habe jetzt 21 bekommen. Wait a second. Nee. Ich hatte 12. Ich habe 20 bekommen. Kriegt man nur 21 mit dem Patch. Naja, gut. Besser als gar nichts. Yay, 32 Wishes und ich habe nichts dafür getan. Uhu. 7 habe ich aus dem letzten Monat mitgenommen, 5 habe ich heute geholt. Und 20 habe ich jetzt einfach mal so bekommen. Weil ich das Spiel seit einer ganzen Weile spiele. Cool. Ja. Dia wäre prinzipiell interessant, wenn sie vernünftige 4-Stars hätte. Weil nur für Coley ist mir das jetzt nicht wert. Die anderen beiden sind C6. Ihr Damage-Potenzial ist relativ gering. Weil es nicht ihre Rolle ist, ich weiß. Aber auch, ja, ihre Rolle mit Damage absorbieren für andere. Das ist eine schlechtere Form eines Schildes im Endeffekt. Interessant wäre es, wenn sie auch den Dot-Damage von den Wölfen auf sich ziehen würde. Dann wäre das gut. Weil dann wäre das nämlich eine Option im Gegensatz zum Schild. Macht's, glaube ich, aber nicht. Außerdem bin ich in dem Banner zu weit unten, als dass ich da auf die Forcers, ja. Ich bin zu weit unten im Banner, als dass sich das lohnen würde, darauf zu gehen. Dafür, dass ich den 50-50 verliere und dann zumindest Beige 100% hätte, aber naja. Und ihr Claymore sieht nicht ganz so geil aus, aber ja, Crit Rate war es, glaube ich, oder? View Details. Crit Rate, genau. Ja, aber halt, was ist das? Ja, nee, es sind glaube ich 608 Base Attack, wenn ich mich nicht irre. Also, okay. Dazu eine normale Crit Rate. Ja, after characters elemental skill hits and opponent's attack will be increased by 20% per 8 seconds. Ist nice. Für, ja, theoretisch für jeden. Aber ich glaube, für Diluc umso geiler. Aber dafür, ja, Diluc macht halt zu wenig Damage an sich. Von daher lohnt sich auch nicht so sehr. Und nochmal 20% extra, wenn man Schaden genommen hat. Das heißt, wenn man schildlos spielt quasi. Wenn man schildlos spielt oder wenn man
in einem Virgin-Team oder so unterwegs ist. Oder in einem Bloom-Team, wo man sich selber die ganze Zeit umbringt, gefühlt. Ja, und wenn man keinen Schild hat, dann nochmal 32 HP extra, was jetzt so lala ist für die meisten anderen. Gut. Damit hätten wir das durch. Ja, der Bann an sich ist sonst okay. Also ich hätte drauf gewünscht. So ist nicht, aber nicht, wenn da Sinus-Waffe drauf ist, weil Sinus-Waffe ist aktuell noch zu nischenmäßig, als dass ich davon eine zweite Kopie riskieren will. Von daher, ja. Bei fast jedem anderen Charakter, aber nicht bei Sino. Gut, Shanhei wäre prinzipiell okay, aber ohne Kokumi macht ein zweiter Cryo-DPS in einem Freeze-Team wenig Sinn. Beziehungsweise, ich müsste halt Mono-Cryo gehen, also ohne Freeze. Dann könnte ich es machen. Aber dann kann ich auch ganz ehrlicherweise Rosaria nehmen. Sie bufft zwar nicht den On-Field-Damage und macht weniger Damage wahrscheinlich an sich, aber grundsätzlich die 10k Unterschied fallen, glaube ich, auch nicht so sehr auf. Gut, was ist jetzt hier noch? Hier die, ach genau, die Story-Quest. Ja, komm, ich nehme den Schlüssel an und guck mal, wo ich nicht hingehen darf. Kann ich vielleicht wieder claim. Achso, und dann natürlich hier auch noch. Unlock. Habe ich es jetzt gestartet? Ich wollte sie starten. Shade of Red Silk. Mr. Senior. Nein, das machen wir nicht. View. Story Quest. Kann ich das bitte abandon? Wie kann ich es abandon? Go to. Endings, leave. Nein, ich will das nicht machen. Ich will es auch nicht aktiv haben. Ach, das ist doch Kacke. Was ist, wenn ich jetzt woanders hingehe? Hier, Beidou fehlt mir zum Beispiel. Go. Begin Hangout. Abandon. Ja. Okay. Dann schalte ich zumindest das aktiv, was als nächstes wäre. Scheiße, wo darf ich in Leeway jetzt nicht hingehen für die nächsten paar Jahre? Ach so, ich darf nicht auf die Krux gehen. Okay, damit kann ich leben. Damit kann ich leben, dass ich nicht auf die Krux darf, erstmal. Gut, jetzt habe ich das natürlich die ganze Zeit hier hängen. Oder ich habe einfach gar keins mehr aktiv. Okay, Problem gelöst. So, wo darf ich bei dir nicht hin? Habe ich nicht vor hinzugehen, außer mich führt da irgendeine andere Quest gleich hin. Dann habe ich mich... Wehe, ich muss gleich da irgendwo hin mit der Quest. Wehe. Wehe, ich muss zum Bazar. Wehe, ich wollte jetzt eigentlich heute Abend direkt die Story-Quest machen, weil die nicht lang sein soll. Ich bin scheiße müde eigentlich. Also werde ich nur die Hälfte verstehen, was abgeht. Und ich bin genervt und K.O., weil 5:30 aufstehen, weil Zwischenprüfung. Und die Zwischenprüfung war nicht gerade geil. Und das Traurige ist, dass ich im Wirtschaftsteil wahrscheinlich die meisten Punkte hole im Verhältnis zum IT-Teil. Wobei der IT-Teil war auch lächerlich einfach. Das war kein IT-Teil, das war einfach Schrott. Das war einfach purer Schrott. Naja. So, nur irgendwelche Ausrufezeichen oder so jetzt hier? Nö. Gut, dann mache ich das, was ich eigentlich machen wollte. Ich will die Quest spielen. Bin gespannt. Ich habe nämlich keinen Bock, bei der Quest irgendwie random gespoilert zu werden. Achso, was noch? Zuletzt habe ich ja hier die Wüste aufgenommen und die Quest beendet. Oh Wunder, das ist wieder so ein mehrtägiges Ding. Hier ist wohl jetzt einen Tag später, also gestern habe ich nicht aufgenommen, also gestern wäre die Quest da gewesen. Hier ist jetzt eine Folgequest, nachdem man mit Jed unterwegs war. Wodurch die Wüstenstory hier noch ein bisschen weiter gestreckt wird. Weil sie ist selber noch nicht mal komplett aufgelevelt. Hier unsere Genie-Tante. Ilupa oder wie sie hieß. Also kommt da auch noch was. Ich wollte eigentlich nur wissen, wie ich diese komischen Schreine nutze und habe ich dann selber ein bisschen gespoilert. Aber gut.
Nichts Dramatisches. So, ich bin gespannt, was jetzt überhaupt hier Sache ist. Oh, ich muss mit den ganzen Leuten endlich mal reden irgendwann. Das Problem ist, eigentlich muss ich mit den Leuten doppelt reden. Einmal muss ich mit den Leuten reden, während ich noch keinen Timeskip gemacht habe. Und einmal müsste ich danach nochmal mit denen reden. Also im zweiten Account. Das ist extrem nervig, glaube ich. Talk to Masrur. The fuck? Wer ist das? Masrur at Port almost currently worrying has a sick over letter with an unclear address. Ja, und das wissen wir woher, random. Egal. Film ab. Huh? Wait, you're that blonde traveler who's on a journey to all corners of Teyvat, right? Asking, do you need something from us? You bet I do. I was worried I wouldn't be able to find you. I have a letter for you, you see. It's from another Outlander. He was a crafty fellow, let me tell you. Took advantage of a loophole in our mailing system by opting for guaranteed delivery, then filling in the most obscure mailing address I've ever seen. Well, we aren't always on the road, so yeah, it's pretty tough to get mail to us unless we happen to go to the post office on a whim. So, what address did that person give you anyway? He just wrote, next to a small, white-haired talking fairy. What? So the address is Paimon? Yeah, exactly, right? And if I failed to deliver the letter, I'd have been bound by regulation to compensate him. Really, he got me good. I count myself very lucky that I ran into you here. Ich meine, gut, okay. Nein, eigentlich ist der Traveler adressiert und what the fuck ist das für eine Adressierung? Jetzt was random passiert. Alter, ist das euer Ernst? Ich habe 1440p. Ich stehe literally daneben. Und die Texturen sind nicht geladen. Die Texturen am Hintergrund. Ach du Scheiße, warum? Ey, und das liegt nicht an mir. Die Grafikseiten sind auch maximal hochgedreht. Das ist einfach nur diese billige Free-to-Play-Programmierung. Great, well, let me see this letter. Let me see this letter. I'm really curious who could have sent it. Of course, here it is. All yours. Come on, Paimon wants to have a look too. Ich wusste es. Ich wollte gerade meine Brille richten. It's been a while. How have you been? I've heard that the two of you are traveling in Sumeru, and I happen to be in Port Ormuz on official business. Lately, I've been stopping by Jaffa Tavern for a drink or two every afternoon. If luck's on my side and this letter successfully reaches you, come to me, then we can catch up on old times. We will see it as a fated encounter. Your trusty buddy Kaea. Oder Kaya. Okay. Uh-huh. So he's here in Sumeru. Now that Paimon thinks about it, Crafty does describe him pretty well. Yeah, can't say I'm hugely surprised. From what he wrote in the letter, it looks like he didn't think there was much chance of it reaching us. Or maybe he's just being sneaky. Do you think he's making this sound like a miracle of fate so that we'd have to go meet up with him? Very scheming indeed. Yeah, you're right. It's always nice to see old friends. The letter says that he hangs out at Jafar Tavern every afternoon. Perhaps we should drop in on him then, huh? Jafar? Chapter 3, Act 6, Carrybot. Okay, keine... Ich muss kurz nachgucken. Ich habe schon wieder das Wort vergessen. Ich wollte es nachgucken. Story Quests. Ah ne, das war nicht hier. Das war hier und dann war das, glaube ich, im Archive. Und dann hier unter... Also, unter Travel Log, glaube ich. Ja, hier kann man sehen, theoretisch. Interlude. Ah, genau das war das, was ich gesucht habe. Aber es gab bisher auch nur ein Interlude-Chapter, oder? Inzwischen gibt es Prolog. Wobei, wait a second. Akt 1, Akt 2, Akt 3. Ja. Lira? Traveler? Fragezeichen. Dann Inazuma.
Und dann das Interlude-Chapter. Ah. Dann wieder Traveler, okay. Müsste nicht dann unsere jetzige eigentlich auch eine Traveler-Quest eigentlich sein? Noch ein Interlude. Okay, das war das eine Fest mit dem Wiederaufbau. Das war... Wo war das? Das war dann unten wieder mit Deins Lab eigentlich. Dann macht das aber mit dem Traveler wieder keinen Sinn davor. Welches war das? Nee, doch, das ist doch die mit... Hä? Welches ist denn das dann? Achso, das war die mit Shao. Achso, die war danach? Okay. Achso, und hier ist wieder Interlude Chapter. Act 3. Wird als Chapter 3 Act 6 gekennzeichnet, aber ist eigentlich ein Interlude Chapter Act 3. Act 2, Interlude Chapter Act 1. Okay. Who cares? Wait until the following after... Warum bis zum nächsten Abend erst? Und wo muss ich überhaupt hin? Wäre viel cooler zu wissen. So, ich gebe mir mal ein paar Sekunden Vorsprung. Damit ich gucken kann, wo ich hin muss. Hoffentlich nirgendwo oben. Wahrscheinlich unten links gleich irgendwo lang. So. Was zum Teufel war das? Kaya should be at Jafar Tavern right now. Let's go see him. Ah, okay, gut. Das war einfacher als gedacht. Hallo. Unser Piraten-Dude. I'll have something I haven't tried yet, boss. Sorry, sir. I'm afraid you've already tried every type of liquor we serve. Oh? Well then, just the bill, please. That's just as well, I suppose. I do have other matters to attend to. Kaya, you're really here. Paimon half thought you were playing some sort of prank on us. Hey, Paimon, traveler. Looks like the gods smile upon me after all. And come now, I wouldn't joke about wanting to see my good friends. If you say so. Wait a second. You must be here on official business, right? What do you think you're doing spending every afternoon drinking at the tavern? You itching for a lecture from Jean? Not at all. The acting Grand Master positively terrifies me. Why would I ever do anything that might displease her? Very believable. You're terrified? I don't buy it. The truth is, I'm in Sumeru to learn about the alcohol industry here. So despite how it might look, I'm actually at Jafar Tavern for strictly business purposes. Sumeru's spices are famous the world over, and it's long been rumored that this fine establishment was where a certain very popular spiced cocktail was invented. That's why the Knights sent me, their foremost expert in alcoholic beverages, to come and see if it is as good as the rumors say. And how did that go? So far, so good. I'm already in talks with some spice merchants in Port Ormos about some potential collaboration. Yeah, that does sound like a great business opportunity. Guess Don Winery and Master Diluc are gonna make a tidy sum from this one too, huh? Well, let's not get ahead of ourselves. Whether this lucrative opportunity gets passed along to Don Winery or not depends on how nice I'm feeling. Hey, using your job to settle personal grievances isn't very knightly, Captain! I'm guessing you've been to Smir before. Oh? What makes you say that? You came to Smir all on your own, so you must be quite familiar with the place. Very sharp of you. I wouldn't say I'm familiar, though. I just came here on the sly once, when I was very young. Muss nur anmerken, eigentlich, das mal auffällt. Interessant, dass Kaea jetzt in einer Non-Monstead Story-Quest vorkommt. Ich meine, gut, Backstory-mäßig erfährt man ja irgendwie über Lore-Texte, dass er ja angeblich ein Kanrianer sein soll.
Ja, und sein Vater ja irgendwie auch. Aber gut, dafür habe ich mir die Texte nie angeguckt genug und ich nehme es einfach mal so hin erstmal. Hmm. And do continue. Do I have to? When I said we could talk about the old times, digging up my past wasn't exactly what I had in mind. You don't have to go into great detail. Well, all right, since you're so interested. Like I said, I was very young then. Dawn Winery had only just taken me in. I overheard my adoptive father talk about sending a team of merchants to Sumeru during a business meeting. I'm sure you'll agree that everyone's curious about their roots on some level. And my roots? They're in Conria, which is said to have been located deep underground, somewhere near Sumeru. Okay, jetzt haut er selber raus. Okay, der Blick vom Traveler ist interessant. Ah. In der Nähe von Sumeru soll Kanria im Untergrund sein. Ich glaube viel mehr mittlerweile, dass Kanria einfach unter Gesamt-Teyvat war. Aber gut, andererseits würde. Ja, was. Hm. Ich habe letztens noch gelesen, in irgendeinem Text hieß es im Lore-Bereich, dass Mondstadt eine der ersten Gegenden war, die angegriffen worden sind. Was aber eigentlich auch nicht hinkommen könnte, weil dafür sieht es halt so gut aus. Naja, Kanria. And so I stowed myself away amidst the cargo, and silently joined the merchant delegation on their trip to Sumeru. But it wasn't long before the merchant delegation received news that I'd gone missing. Their leader promptly found me, and before I knew it, my adoptive father was dragging me back home by the ear. It was a short-lived adventure. Sorry I don't have a more thrilling story for you. Oh, mir fallen aber noch ein paar Sachen ein. Ich habe mir gerade die 3.6 Leaks angeschaut. Aber gut. Kurzfassung: Beiju, netter Healer und Shielder eventuell und Dent Replicator für Psyno. KW, ein On-Field Claymore Dentro DPS anscheinend, der super mit Nilo zusammenarbeitet. Oder allgemeine Blumenteams. Not Burgeon, not Hyperblumen, wirklich normal Blumen. Und das war's auch schon. 2 neue Artefakt-Sets. Ein neues Hydro-Set, wo ich mir nicht sicher bin, ob das jetzt besser oder schlechter als das aktuelle ist. Also, für Non-Normal Attacker ist es vielleicht besser. Aber ansonsten, das bufft halt Elemental Damage halt. Dann bis zu 25% Attack dazu und nochmal irgendwie 15% Hydro Damage. Also 30 Hydro Damage und 25 Attack. Ja, keine Ahnung. Ob es besser oder schlechter ist als das andere. Ja, und das andere ist ein Set, was quasi bei Self-Damage, Elemental Skill und Burst Damage erhöht. Also eigentlich ein Dia-Set. Könnte aber auch theoretisch ein Nilo-Set sein. Eher Nilo, würde ich noch sagen. Wegen ihren ganzen Explosionen. Beziehungsweise eigentlich eher für jeden, der mit Nilo zusammenarbeitet, weil Nilos Dinger so schnell explodieren. Und ja, doch, das wäre für jeden wahrscheinlich dann sogar was Nettes. Wenn sie mit ihrem Skill Damage machen. Naja. Gut, speaking of Conria, how much do you know about it? Honestly, not much. The only reason I knew that Conria was near Sumeru is because I happened to read that in a book when I was young. My life had less and less to do with Conria as I grew up, and so I started caring less as well. I used to believe that I had inherited some sort of duty from my father. But then I began to wonder. Maybe my father left me in the peaceful land of Mondstadt for no other reason than simply to give me a happier life. A happy life sounds good to me, of course, even if it means being cut off from certain things. This is obviously all speculation. Simply put, I'm afraid that I'm not particularly in the know on this topic. These days, my surname, Alberich, is probably the only link to Conria that I have left. One death afternoon, please, boss. Okay, ja, den Blick kann ich nachvollziehen. Es ist sehr random, aber okay. Tell me,
What do you know about the significance of that name, Alberich? Dainsleif? Ah, you've decided to join us. I was wondering how long you planned on listening in. I believe I've seen you before in Mondstadt. Dainsleif, if I'm not mistaken. Das Treffen finde ich gerade sehr interessant. Weil sonst noch keiner irgendwie auf ihn getroffen ist. Und dann natürlich direkt Kaya. So you remember me. Then we are already acquainted, Kaya Alberich, descendant of the Abyss Order's founder. Bitte, what? Okay. Okay. Das ist aber ein harter Lore-Impact. Ich lasse es einfach so stehen. Okay. Huh? The Abyss Order? What? I take it that you weren't aware of this until now, Kaya. Or you wouldn't have been so forthcoming with your surname. Oh my. That's quite a lot of baggage for a surname, isn't it? Though I must say, it does confirm an old suspicion of mine. I suppose that was why my father left me in Mondstadt after all. I'm surprised that you take me at my word without the faintest hint of skepticism. Well, perhaps what you told me just happens to answer some questions I carry in my memories. And in any case, I recognize your eyes. You're a pure-blood Conrian, aren't you? Very clever. Forgive me for being direct, but I sincerely hope this new knowledge doesn't change anything. If you've already let go of your ties to the past, then keep it that way. Kaya, you're not involved with the Abyss Order in any way, are you? Hey, hold on now. This conversation has taken a rather sudden turn for the deadly serious. And I'm afraid that as someone from Mondstadt, I'm not accustomed to this sort of atmosphere. So what if I know my ancestry? Do I strike you as the type who would be bound by that kind of thing? Relax. I'll be just as delighted to hunt down the Abyss Order tomorrow as I have always been. I trust you, Kaya. Jetzt will ich ihn bilden. Verdammt. Monokryo, 4 Kryos. Either way, looks like we're out of time. I've got a spice merchant to meet in a minute, so I'll leave the three of you to carry on the conversation without me. Well, alright then. You go do your thing, Kaya. See you around. And Dainsleif, no need to listen in from the sidelines next time we meet. Let me buy you a drink. You don't really trust him, do you, Dane? You're both from Conria, but you get on like oil and water. The fact is, I still do not know him well. It would be meaningless for me to jump to conclusions. But can a person truly be unaffected by their ancestry? This remains to be seen. Okay, wann wird Kaya bitte von 4-Star auf 5-Star promoted? Oder kommt dann, keine Ahnung, Kaya Canria Edition als separater Charakter? Mit einer Delusion? So you said an Alberic founded the Abyss Order? I thought my sibling was the founder. Well, I suspect that they call your brother their prince, precisely because there is a succession of sorts. Oh, so if he was the founder, he'd be the king, right? So what do you plan to do here in Sumeru? I mean to investigate the Loom of Fate. Do you remember that name? Yeah, the Abyss Order's evil plan. We learned about that back in Mondstadt. Das habe ich vergessen, aber hat das irgendwas mit dem Nahida-Kram zu tun? Ich bitte Neolith. Weiß er noch, wer Nahida ist und Ruka Devata? Bestimmt. Not new. Not exactly. My memories suffer from erosion. But while I was recovering my health recently, I suddenly remembered something. Your brother. He mentioned the Loom of Fate back when we traveled together. All the way back then? So that was already, I think, several centuries ago? Apparently so. I was also quite surprised when these memories tallied up. I recall that we were traveling to Sumeru when the matter was brought up. So,
you're going to the place that he mentioned back then. Correct. At that time, they must have been introduced in one way or another to this concept. If I recall correctly, we were somewhere in Avidya Forest then. Well, what are we waiting for? Let's go! Maybe we'll discover some secret that's lain hidden for hundreds of years! No. Now is not the time. Are you concerned about the Abyss Order? No, it's just... I'm still waiting for my drink. What? Seriously? After he finishes his drink, he prepared to travel to the Avidya Forest. Ja. Wow, okay. Mein Gott, das ist auch nur eigentlich, wenn man es genau nimmt, das ist auch nur 2 Meter genau neben der Chasm mit den Ruinen. Naja, gut. Ja, auch mal, ich finde es eigentlich interessant. Jetzt, wo sie ja die Untergrundabschnitte mit eingebaut haben, jetzt könnten sie auch eigentlich gucken, dass sie die Chasm eventuell sogar echt nicht als eigene Instanz laden, sondern wirklich noch hier mit runterpacken. Durch einen richtigen Loop. Dass es ein richtiger Open World bleibt. Aber gut. Muss nicht. Wäre nur eine nette Idee. Der Ort hier ist sehr random. Wait. This place, it's familiar. What about it? It looks pretty normal to Paimon. Was it like this hundreds of years ago too? Das würde mich wundern, wenn es genauso wäre. Yes. The forest has barely changed from how I remember it. There is very little human activity here after all. Let's search the area and see what we can find. Vor allem ein paar Aranaras. Is this a field? It must belong to whoever owns that house over there. But it looks like it's been abandoned for a long time. You could be forgiven for thinking nothing was ever grown here. Or, wait, maybe nothing ever was grown here. It's an extinguished bonfire. Forest rangers, perhaps? Looks like it's been ages since it was last lit. And clearly they put it out carefully to prevent a forest fire, too. That's responsible. Nothing else stands out in this area. All that's left is that building. Come on. Wait, we're just gonna go barging in? What if someone's home? Unlikely. There are no signs of life in this area. We should be able to enter without incident. If you say so. Well, you lead the way then, Dane. Okay. Random Haus in der Pampa. Warum auch nicht? Vor allem Haus, es ist ein Zimmer. Naja, gut, von mir aus. Es war noch nie zu. Open Door. Huh. So there really isn't anyone home. Ugh. This place is so dusty. Paimon bets no one's lived here in years. Investigate carefully. We mustn't miss a single detail. This bed looks pretty ordinary. Huh. There's nothing underneath it either. What sort of person would want to live here? It's so dark and damp. Can't be all that comfortable. Hey, look! It's a bowl! Guess whoever used to live here liked to cook, huh? Can't you smell it? There's a heavy scent of medicinal herbs in here. Oh, so it's a medicine bowl? Seems you're right. You've got a good nose on you, Dane. There's a box over here. Why don't we open it? And by we, Paimon means you. Paimon's just scared that whatever's inside might bite her fingertips off. You sure green places with your paranoia? Huh? This is a mirror.
broken too. Was this a makeup box? It's just a regular mirror. It's just broken. That's kinda disappointing. Paimon was hoping we'd uncover some super big secret, especially after Dane talked this place up. Doesn't look like there's anything else worth our attention here. You sure we're in the right place, Dane? My memories are quite foggy, but my subconscious and instincts both assert that something once happened here. But we'll exhaust ourselves if we search aimlessly. I hear noises outside. Let's go and check. Noises? Is it... It's not much. Just some minor adversaries. Die Wände sind hier, naja, auch wirklich ein paar Slimes. Monsters? Wow, Dane's ears are sharp, just like his nose. He's in surprisingly good shape for a 500-year-old. Although for someone who's as full of surprises as Dane, it's hardly a big deal. Anyway, let's beat up these monsters! Ja, Stabilize! irgendwie war es gerade unnötig, jetzt all die 5 Skill rauszuhauen. Jetzt muss ich nicht warten. So. Eieiei. I doubt that the appearance of those monsters was wholly random. There must be something nearby that attracted them. A ley line anomaly, perhaps. But it seems to be more than that. Okay. I'll go slightly further out to investigate any issues with the nearby ley lines. I might be a while. You should wait for me here. What? You're going alone? You better not be trying to keep some secret from us. Your suspicions are as banal as they are unwarranted. I merely think that this house should remain the focus of our investigation, and as such, someone ought to stay here and keep an eye on it. Not to mention that if even forest rangers are capable of investigating ley lines, I will be more than able to handle it alone. Fair enough. Guess we'll just camp out here then. Good thing there's a fireplace over there. Let's make ourselves something to eat. All this running around has made Paimon real hungry. Okay. Machen wir Essen. Warum auch nicht? Ja. Leid, ich muss jetzt nicht echt... Oh, ich muss jetzt echt einen Pyro-Charakter rausholen. Oh, euer Ernst. Yanfei, Fliege und Sieg. Jump home and make a fire, and before you know it, night sets in. Your cooking is as good as ever. Even if there was no other reason, the food alone would be enough for Paimon to stick with you. Well, reloading comes more naturally to you than most. Changing the subject, Dane's taking forever. He said that there might be an issue with the nearby ley lines. How bad do you think it could be? We came together, but now it's back to just being the two of us again. You know, now that Paimon mentions it, we really have spent lots and lots of time together, haven't we? So, don't take this the wrong way or anything, but, do you ever get tired of Paimon being around? Not really, you're better than nothing, I guess. Wow. You make my day every day, Paimon. Oh, you stop it! Now you're embarrassing, Paimon. So, next question. Don't know if it's okay to ask this, but Paimon's curious. What was it like traveling with your brother? Ja, würde ich auch gerne mal wissen. The stars? We'd get to the stars just like this, and we'd point at the planets we wanted to visit. Wow. We traveled through the universe, always by each other's side. We saw all manner of hope and despair.
This is the first time we've ever been separated. If nothing else, I just want to know what happened. Yeah, Paimon understands. Being separated without even knowing the reason why, it's just terrible. But we'll find the truth together. Sure as Paimon's your guide. Just you wait, Heavenly Principles, and you too, Tavat. Just you wait, Heavenly Principles. And you too, David. You know what? We've talked too long about this sad stuff. Let's talk about something happy instead, cause if you're sad, Paimon will be too. Oh, don't worry about it, Paimon. Alright. It's getting dark, so why don't you rest? Paimon will take first watch. Don't worry, no monster's gonna come and eat you up. Well, this is the first. Paimon not going to bed before me? Oh, come on! Don't say that! Paimon just wants to look after you for once. Alright. Nighty-night. Go on, shoo! Off to sleep! Ach so, das ist gar nicht automatisch. Gut. Memories of your sibling fill your mind. Es ist doch automatisch. Ach, leck mich. Hey, time to wake up. The sun has risen. Nein. What a deep sleeper. You do know that we need to... Tear stains. You dreamed of your sibling last night, didn't you? All right. Rest here a bit longer then. I'll head into the forest to investigate. Hä? Why are you going back into the forest? Sie redet. Und wenn es nur ein Gehen ist. How did I sleep till morning? Why didn't Paimon wake me up to switch shifts? Hang on a moment. Where is Paimon anyway? Vacuum remember Dan coming over. Did Paimon go to the woods with him, seeing how I hadn't woken up yet? Whatever the case, looks like it's just me here for now. Guess it's time to stretch my limbs and have a look around. Kletter. Wait, did the noise come from inside the house? Paimon, is that you? No reply. I should go inside and check. Dark Frost Knight, aha. Jetzt weiß ich wieder, warum ich Bennett in dem Team hatte. Wegen der Mondstadt Talent Book Domain. Cancel. Ich wollte das Team wechseln. Mehr wollte ich doch gar nicht machen. Och nö. Jetzt bin ich an das Team gebunden. Halt! What do you think you're doing? Ah. This place is not whatever you think it is. Nor should you be poking your nose into my business. Begone! Well, just calm down. Your travel companion? You mean the one that was keeping watch by your side last night? Your companion departed for the forest early this morning. That much I saw with my own eyes. Deine Augen sehen komisch aus. Die sehen aus wie kanadianische Augen. Also sie sehen aus wie deins Augen. I thought so. Still don't know if I can trust this person's word just yet. So you mean to say that you were nearby last night? What business is that of yours, hmm? All you need to know is that I claimed this place first. And what I do here is none of your concern. Ist das Karibert? So wie die Quest heißt? Wahrscheinlich. Do I make myself quite clear? Leave. There's something about this person. I need to find out what he's hiding. Well, what are you waiting for? I don't think I'll have much luck trying to find my companion in the woods. I think I'm better off waiting here for them to come back. If you must, suit yourself. I've been observing you, and you don't look like a forest ranger, nor someone from the academia. Still, I'm warning you,
No funny business. Promise me that, and you can do as you please. I'm the William, nor will I pretend to be a son. Okay, fine. Whatever. Just move aside. I'm heading in. May I join you? I was out here all night, I'm cold. You... Oh, go on then. Have it your way. I knew I wasn't going to be able to hide this anyway. Just come in. But no overreacting to anything you see in here, okay? You understand me? Relax, I've been around. It takes a lot to face me. Come on then. Mir gefällt sie, dass Paimon mit Dainslive allein unterwegs ist. Die plotten irgendwas gegen mich. Darf ich? Nein, darf ich nicht. Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß, was er vorhat. Er versucht, den Fluch umzukehren. Helichul? Why do you keep a Helichul at home? Mind your own business. Don't worry. He isn't aggressive. How could he be? He was too young for anything like that. So don't you lay a finger on him. Just find yourself a corner to rest if you're tired or cold. You are from Canria, aren't you? Huh? You know Conria? Who are you? Exactly? And how do you know I'm from Conria? I met others from Canria. Your eyes. Do you worship a god, traveler? I follow no god, in fact, I count some of them as my foes. I follow no god, so I count some of them as my friends. Sounds like you've had an eventful life. All right, well, my name is Ida, and you are correct. I was once Conrian. I apologize for my earlier hostility, but you must understand, as far as I'm concerned, humans who do not worship the Seven are nigh extinct. And all who place faith in the gods are my enemies. It sounds a little too black and white. That may be. But the fact is that chances to talk to people like yourself have been few and far between since the cataclysm. This wretched curse of immortality. Who knows how long I must continue to suffer like this? Ich dachte, nur Dane wäre damit betroffen und alle anderen wurden zu Helicholen. Ich meine, gut, manche wurden ja auch zu den Black Knight-Dingern. Von daher, what is the curse of immortality exactly? I take it how you survived so long? Yeah. The curse. It was a little gift given to the people of Conria by those vile gods. We lost our home, our loved ones, everything. The agony of the cataclysm itself was already too much to bear, but then came the curse, robbing us any chance of release. All we can do is watch helplessly as our souls erode and our bodies decay. So 8 is just like Dane, someone who bears the curse of immortality. So why did some people turn into Helichols while you were afflicted by this curse instead? Because, although Conria began with a single bloodline, it was a home to others too. Any who forsook their gods and came to Conria were welcomed as our fellow citizens. When the cataclysm came, we pure-blood Conrians were declared the greater sinners. Upon us the gods placed the curse.
of immortality. Wiederhole, ich finde das jetzt ja nicht mal so schlimm, unsterblich zu sein. Also klar, man sieht alle anderen, die man vielleicht liebt, sterben, aber wenn man andere nicht so sehr liebt, dann ja. Ich sehe nur Vorteile. Weitestgehend, aber gut. But those whose ancestry belonged to the domains of other gods were punished with the curse of the wilderness as they fled, turning them into monsters. So, wo ist das Pflichtful to you? Seine Frau wahrscheinlich oder sowas. Oder sein Kind. Aber okay. Das erklärt jetzt alles. Das heißt, die Purebloods sind einfach nur unsterblich und alle Non-Purebloods, die Schlammblüter quasi, sind quasi einfach zu Monstern geworden. Interessant. Ich frage mich aber mehr oder weniger, welche Götter wirklich dahinter steckten. Wahrscheinlich die höheren Götter noch über den 7 Archons, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Rukkhadevata wirklich irgendwas in der Richtung getan hat. Zum Beispiel Rukkhadevata oder Venti. Solange er saufen kann, ist doch alles okay. Gerade er will ja eigentlich die Freiheit. Ich bin gespannt, wie das Ganze endet irgendwann. So, wo ist das Pflichtful to you? He is Farbe, my illegitimate son. Ah. Habe ich mein Handy in der Nähe? Nee, habe ich nicht. Okay, dann Chrom. Kann mir denken, was das heißt, aber ich will trotzdem wissen. Illegitimate. Illegitim. Gib mir unrechtmäßig. Unehelich. Okay, danke. Auch neue Maus im mittleres. Mein Mittelklick ist halb Schrott. Geil. Ja, nee. War mir schon klar irgendwie. Uneheliches Kind. How times have changed. I can say that out loud with no consequence now, but it was once a matter of unspeakable shame. Ach so, weil. Einblüter und Schlammblüter vermischt. Keine gute Idee. Gut, verstehe. Also ich ziehe jetzt absichtlich gerade so Harry Potter Vergleiche. Auch wenn es eine ganz normale Sache ist. Das ist etwas Königliches, Reines, nicht mit der dem Pöbel gekreuzt werden soll. Aber gut. I was a noble of Conria. I resented the life that my family had arranged for me. Then, one day, I met a beautiful woman amongst the people. Her roots were in Mondstadt, but that mattered not to me. It was love at first sight. Kari Bear faced great hardship from the very moment of his birth. All due to my selfish desires, and I was never able to be there by his side for any of it. After all that, he turned into a hilichurl right before my very eyes. I always owed him much, and now at least I can finally be close to him. What happened to his mother? She was. We were separated. I do not wish to dwell on it. I'm sorry, I know this must cause you great pain. It could be worse. I suffer the pain of loss because I once had everything I could wish for. And now that I have lost almost everything, the little that remains I see with new clarity. If nothing else, at least I still have Kari Bear. What do you plan to do now? What were you planning to do around here?
Yes, that reminds me. I only returned here to check on Curry Bear, but I do have other things I wish to do. You may come with me, if you're so inclined. Darf ich? Nein, darf ich nicht. Okay. Er trägt einen Arm, ein Tuch um seinen Arm. Interessant. Oh nein, die Katze ist wach geworden. Geduldig noch. Ich lasse dich gleich irgendwann raus. Lass mich erst das Spiel zu Ende spielen. Okay. Open Door. Die Sachen standen da gerade noch nicht. Just Over saying. here. The crafting bench? What are you going to use this for? I'm sure you're wondering why I brought Curry Bear here to Sumeru. Well, it's because he needs a medicine that can only be made here. One which will help him to recover his clarity of mind. Ja, mute halt. Das ist ja super heute Abend. Ich sollte ins Bett, definitiv. Ich muss gerade kurz pausen, weil ich die Katze rausgelassen wollte und ich wollte nicht die Aufnahme laufen lassen, während ich nichts drücke hier. Dann habe ich mich vergessen zu entmuten anscheinend gerade jetzt und ja, hätte ich auch gleich laufen lassen können. Na gut. Recover his clarity of mind. When we were in the chasm, they said that the curse could not be undone. Is recovery really possible? I do not hope to break the curse. I am well aware of my powerlessness against the punishment of the gods. But it is said that this medicine is imbued with the power of Sumeru's god of wisdom and can awaken the mind from a state of deep stupor. It has been used in the past to treat cases of mania. I believe that it might just work. Where did you hear of this? I read about it in a book. From the Royal Library of Conria. It was banned. I mean, since this medicine requires the power of the seven to work. In my youth, I disliked the life of nobility and craved excitement. I was leafing through some forbidden text and happened upon it. No, there must have been a reason it was banned. Sounds dangerous. What other choice do I have? What exactly would you have me do, huh? The gods have already punished us. What does one more sin matter now? Das heißt im Endeffekt, Helichuls gab es bis vor 500 Jahren gar nicht. Interessant. Alright, don't get too rocked up. Understand, no matter what, you have to try. Never mind. As long as you understand. I'm sorry. I struggle to take control of my mood sometimes. Perhaps a consequence of having lived too long. As it happens, I am in dire need of some help to make this medicine. My hands don't have the dexterity they once did. I fear they may be decaying from within. All thanks to this curse of immortality. Okay. To start with, take this ingredient. Es ist ein Kultivatorpilz. Oder auch nicht. I've never seen a mushroom of this kind before. Also, do you have any of Sumeru's regional specialties on hand? I believe they're called Kalpalata lotuses and Sumeru roses. Danke für die Kamerafahrt, damit ich weiß, wo ich es finde. I've picked some before, yes. Oh, wonderful. Oh, in that case, we have everything we need.
This is the method for making the medicine. You just need to follow the steps. Strange Mushroom. Das ist, also das ist eine rote Variante von dem blauen. Ich hole mir trotzdem die hier. Davon habe ich relativ wenig. La. Craft. Earthen Water Wind. Achso. Das ist wie so eine. Okay. Nameless Taboo Medicine of the Royal Court. Ich krieg keine doppelte Ausbeute, oder? Und ich darf auch nur eine machen. Ich brauche 2 von den Mushrooms. Okay. Interessant. Wenn ich schon dabei bin, kann ich auch gleich das Condensed Resin machen. Noch irgendwas Interessantes? Nö, für die Eventwaffe habe ich alles schon zusammen, lustigerweise, durch Events von zigtausend Monaten. The Sickness, Antonier Death. Okay. The Smell of this, bla. Ach, der Sohn wird draufgehen dabei, ich sehe es kommen. Is it done? Oh, splendid. Let me see. In all honesty, I do not know what the end product is supposed to look like. The banned book didn't feature any illustrations. Well, the moment has finally arrived. Curses. So, wieder ein Pause. Mal gucken, ob es ruhig bleibt. Alter, diese 2D-Texturen, die geladen werden, das ist doch nicht euer Ernst. Was soll denn das? Excuse me? Is it time to give Kyber the medicine? No. We need to perform one final step to complete the medicine. I said before that this medicine relies on the power of the God of Wisdom for its restorative effects. Which means we must pay a visit to a statue of the Seven. Ouch, that can't be easy for someone from Canria. Since he needs the God of Wisdom's power, should I get Nahida to help? Forget it. Aid hates the gods, it could complicate things, and just do it his way. Let's go. Bring the medicine with you. Ich bin aber eher für Nahida. Das sollte eher funktionieren. Aber gut. Wenn ihr meint. Doop-di-doop-di-doo. Look at this statue. How can I bow before this thing? God of Wisdom! Look at me! I will utter no prayer, nor will I sing your praises. You and your kind destroyed my home, wrought unfathomable suffering on my compatriots, yet here I stand before you. You cannot mock me more than fate itself already has. God of Wisdom, I seek not to disavow myself of the sinful blood that flows through my veins. I wish only to beseech you to have pity upon a young and unfortunate soul, my son, Caribert. He was turned into a monster before he had the chance to witness anything beautiful in this world. This is no fate for a child. If everything the gods have done was in order to have the impious people of Conria bow their heads, then I bow to you now. I have given up all I ever stood for. All I ask is for a tiny miracle. For Caribert to see this world once more. Please, God. I beg of you. I may not know the whole truth behind the cataclysm, but the people of Canria have truly suffered.
Why could Canria and the Seven not coexist in peace? I have made quite enough of a fool of myself for one day. Let's go. Things will get better. Fortune Walking. Oh. Ich kann gar nichts machen. Mein Radius ist komplett beschränkt hier auf diesen Bereich. Okay. Interessant. Spawnen hier jetzt Gegner? Nee, eigentlich nicht, oder? Nee. Ah, zumindest das ist dann nicht der Fall. Achso, ich soll Medizin verabreichen. Und ihr glaubt, dass das schon reicht, einmal zur Statue reden? Kommt es überhaupt bei jeder an? Ich weiß ja nicht. Cory Bear? It seems almost lifeless. Its reactions to everything are incredibly weak. We've prepared the medicine. We might as well try it. If you help, 8 feeds the newly made medicine to the Helicure. Cory Bear, it's me. It's your father. Cory Bear. Anything? Cory Bear, please say something. I'm sorry I couldn't be at your side when you were born. And that I failed to reach you and Mama in time when you both were suffering. But I'm here now. Papa's been by your side all these years. I've never left you, not once. Are you still angry with me, Cory Bear? I know you're awake now. Do you not want to talk to me? I'm so sorry, Cory Bear. Forgive me. Please, say something, anything! Please. Please. Alright, stop. Oh, gods above! What more do you want from me? You took everything from here, and I still bowed to you. I'd give you my very life if only you cared to take it! But you won't even let me die! I knew it. I should never have trusted anything that had to do with the gods. I was just deluding myself. The gods of this world have never stood with humanity, not even for a moment. Down, 8. There might be other reasons it didn't work. Other reasons? What do you mean? Such as, who knows, perhaps the dosage was too low, or maybe it takes a full course of treatment. Huh. You really think so? You have to exhaust all options, unless you're ready to give up on Caribou. Give up? No, never. And yes, you're right. I cannot let myself wallow in despair. Even if I must stay here with him for 50 years, 100, what difference does it make? I do not lack for time. That's the spirit. I keep helping you. To have infinite time, yet no hope, can only be called torture. Let's go. We'll make another dose. The most crucial ingredient in this medicine is the unusual mushroom, which makes things complicated, but not impossible. Oh, ist jetzt komm, er muss gleich so einen Pilz mit Blut ranzüchten und bringt dafür Leute um. Where did you get those mushrooms from anyway? I grow them in that field. Wait, in a field like a crop? The details don't matter, right? Curb your curiosity and just do as I instruct. If you truly wish to help me, that is how you can do it. There is a waterfall near the statue I prayed at. I need you to collect some water from there around 2 in the afternoon. I'll be here watching Cory Bear. Once you're back, I will make some fertilizer for the mushrooms. Got it. Good. Then please head over when the time comes.
2 in the afternoon. Prinzipiell ist es richtig, Afternoon, aber Afternoon ist für mich am Abend, nicht einfach nur 2 Uhr mittags. Please fetch the water. I'll be waiting here. Entweder muckst du gleich irgendwelche Wanderer hinterrücks ab oder er muckst mich hinterrücks ab. Eins von beiden. Ich traue den Typen nicht. He is a bit crazy. Aber okay. So, Raw Water. You do this water at 2 in the afternoon from a bla bla bla. So. Hier nach oben. Achso, aber hier unten rennen noch NPCs rum. Interessant. Ich dachte, die wären auch nicht da. So. Ah, you're back. Coribear's condition is stable. By which I mean he still isn't responding. Anyway, give me the water. Zack. I need you to stand guard here for a while. Whatever you do, don't let any forest rangers approach the house. Understand? Of course. Good. I'll be back soon. The fertilizer won't take but a moment to make. Ich träume nicht. Monsters and many of them. It looks like they're coming for this field. Monsterblut? Wirklich? Swatching the field somehow attract monsters? Better fence them off. Menschenblut wahrscheinlich. Wenn wir über Kalnria Bescheid wissen, dann sollte er aber auch wissen, dass wir uns nicht so einfach platt machen lassen. Motion to compel. Zack. Und wie lange wollen eigentlich Paimon und Dingens noch unterwegs bleiben? Alter. Die hüpfen ja wirklich bei Jean so mäßig. Fällt mir jetzt das auf. Ganz nebenbei. Ganz random. Fällt mir das auf. Crumble! Dr. Eid. What happened? Was it monsters? Oh, thank goodness you were here. I couldn't have taken them on all by myself. I'd have to hide and wait until they were gone. Oh, yes, I've got the fertilizer. The effects can take some time to kick in, so let's get on with it. Ice fertilizer evenly for long damage energy weapons start to take effect. Next, we pick the mushrooms and repeat the same steps as before to make another dose. I trust you still remember the method. Ja. Nur weil man zweimal Medizin an einem Tag verabreicht, wirkt das nicht unbedingt. Just saying. Ah. I had the medicines ready. Oh, sorry. I just, after resting in this field for a while, my thoughts began to wander. I have been so very wary for many years. If only I could fall asleep here in this field and never wake up again. But though the curse denies you even this, you still have Caribet. I do indeed. That's why it was just a fleeting thought. Thank you for your help once again. Now, for the final step. Back to the statue of the Seven. Ich frage mich gerade nur eins. Sie sind unsterblich.
unsterblich, weil nicht krankheitsbedingt? Oder was hält ihn jetzt davon ab, bitteschön ein Messer in den Hals zu rammen oder den Kopf abzutrennen? Bleibt das Hirn dann intakt ohne Herz? Oder wie sieht das aus? Oder verbinden sich die beiden getrennten Teile wieder und er lebt wieder einfach? Wie muss man sich das vorstellen? Irgendwie muss man sich das vorstellen. Ach ja. Wollen wir nicht doch noch wieder dazu holen? Naja. We're here. Let's begin. Wait a moment. Hey, what was that? Cory Bear! What? He left the house? Oh no! He must have left while we were too busy preparing the medicine to notice. Come on! We have to catch up with him! Aha. Naja, er wartet quasi gerade rüber zur Dingens. Untergrundstadt, die wir ja schon kennen, wenn man es genau nimmt. Zumindest der Weg ist halt der. Nice, angeeckt. Aber der trägt ein Armband. That's not Cory Bear. No, it's not. There's no silk scarf around his arm. Right. Cory Bear's scarf was a gift I once gave to his mother. I use it now as a marker of sorts. My eyes must be going. How could I not recognize my own son? This decrepit body of mine. Still, the silly girl. There's something strange about it. Ah, yes. It doesn't seem interested in us in the least. It seems intent on walking in that direction. Where could it be going? Let's go have a look. Yes. The more we know about Hilly Churls, the better. Aha. Teleport in Richtung Untergrund? Oder was? Did it go in here? Well, let's head in. Unknown Sanctuary. Ja, ist klar. What a ghastly place. Has it always existed? I swear I've never noticed it before. Look, what are those idiots doing? Huh. It looks like they're worshipping. Sometimes walking, sometimes kneeling in worship, and it appears to be in earnest. I've never seen anything like this in all my life. What in the world does this place conceal? Oh, there's only one way to find out. Yeah, here in this creepy scene, it's eerily familiar. Elementar at Fate's End. Ja, ist klar. Random hier gelandet sein. Ohne Grund. Oh, sind jetzt böse. Oh, die sind böse auf mich. Muss ich euch platt machen? Eigentlich nicht, oder? Was ist das vielleicht ein kanrianisches Schloss? Oder so? Ich will die jetzt nicht hitten. Und die lassen mir irgendwie keine Wahl, gefühlt. Leave me alone, bitches. What? Is this
A teleportation device? What energy is powering it? Okay. Sie redet auf einmal wieder. Ich meine, gut, Paimon ist nicht da. Solidify! Okay, euch kann ich wegmachen, ohne dass ich mich schlecht fühlen muss. Motion to compel. One with nature. Zack. Zack. Und weg mit euch. Und hier nicht drauf. Noch mehr. Stabilize! Incinerate. Into the wind. So. Okay, hier ist nichts. Kiste. Kommt man hier nicht wieder rein? Falls man eine Kiste vergisst. So kurz ist die Quest aber gar nicht. Die ist jetzt, glaube ich, schon länger als die letzte Quest mit Dane. Vor einem knappen Jahr. Vor 10 Monaten oder so. Oh, ja, weil es ja so viel Spaß macht. Okay, das brauche ich gar nicht versuchen. Der arme Hilch, ach, der arme Slime. Einfach ins Nichts gekickt. Ihr habt einen Debuff, okay. Ja, what? Okay. Achso, ich soll da geradeaus durch. Aus dem Weg. Kommt jetzt hinterher geportet eigentlich, oder? How did I get on the ceiling? Did the room turn upside down, or gravity itself? What the fuck? Und können sie die nicht mal öfter einstellen zum Reden? Ich meine, gut, ja, gut, auf andere, ja, es sind halt 4 verschiedene Sprachen, die sie bedienen müssen auch noch, von daher. Kann schon einigermaßen nachvollziehen halt, warum man Paimon reden lässt für alles Mögliche. Ist ja trotzdem irgendwie, die paar Kosten für den Sprecher fallen jetzt auch nicht so sehr auf. Wenn der, keine Ahnung, $100 pro Stunde bekommt, aber ich glaube, die werden eher nach Sätzen bezahlt, oder? Irgendwie so. Achso, das war schon hier. Kann ich hier irgendwas machen? It seems like I need to find a place to insert the rune. Aha. Ist hier noch irgendwas? Nö, jetzt muss ich wieder wechseln, damit ich da unten hin kann. Dupdi-dupdi-du. Ja. Okay, hier ist aufgegangen. Gut. Oh, ich bin seit 5:30 wach, wir haben es 16 Uhr. Das war keine geile Idee, aber ich wollte wissen, was Sache ist. Ich wollte wirklich wissen, wie es hier weitergeht. Ah, nice, ich muss nicht extra nochmal. Gut. Ach so. Oh, ich lande dann. Ah. Oh mein Gott, die haben das logisch aufgebaut, dass man nicht extra hin und her muss. Oh mein Gott, ich liebe euch. Ihr denkt mit. Zwar, es hätten sie sich auch sparen können, das hin und her gelaufen, aber prinzipiell, ja gut. Open Door. Wie, der war die ganze Zeit bei uns. Ja gut, ergibt Sinn. Wir sind wieder in der Anfangszeile, kann das sein? Ich glaube. Oh, die Tür ist jetzt auf. Okay. Oh. Da, wen haben wir denn da? Halt, humans! Fate has not granted you the right to enter this place.
Warum musste, ist das, sag mir bitte, dass das ein Kryo-Abyss-Typ ist und ich ein gutes Team jetzt habe mit Pyro. Das ist Kryo, oder? Für Hydro wäre er noch blauer. Oh, Gott sei Dank. And I said no, he doesn't look like someone from the Abyss Order. Do you insist on an audience? Very well. Then I grant you the trial of destiny. Aha, aha. Es ist eine neue Variante. Es ist eine Kryo-Variante, oder? Oh nein, ich sehe es kommen. Der Dude wird mit dem Hydro-Typen kombiniert werden. Abyss hat Frostfall. Oh nein. Jetzt wird es irgendwelche Abyss-Dinger geben. Mit Hydro und Kryo-Heralden zusammen. An Abyss Order monster that uses Dark Power to command Ice and Frost in battle. Some of its attacks decrease stamina of characters while dealing damage against them. Oh nee. Oh. Oh no. Fallen leaves, adorn my... Incinerate! Ha! Ja, ja. Aber nutzt das gleiche Set mehr oder weniger wie die Hydro-Variante. Von daher. Motion to compel. Nur das kriegt man nicht relativ schnell down. Aber Teams aufzubauen, wo man Kryo für den Hydro tut. Okay, den Hydro muss man wahrscheinlich mit Dendro machen. Das muss man dann im Virgin-Team wahrscheinlich fast schon bauen. Würde ich jetzt auch mal behaupten. Motion to compel. Ja, ja. Dr. Eid. Mhm. Who was that? He was... Terrifying? I've seen similar characters before. He was a perfect being. I'm in awe. What? Hä? He had the most wondrous aura, a perilous yet beautiful power. Oh, truly mesmerizing. And yet, you were able to defeat him. Oh, your strength is greater than I had imagined. You have unconventional tastes. Let's continue on. I find myself growing more curious by the second and more excited. Das erste Mal, dass ich für einen Forced Fight das richtige Team hatte. Halleluja. Das ist eine kaputte Statue? Was für eine ist das? Könnte auch Ankündigungen sein, so wie es hier aussieht. So ein bisschen zumindest. Okay. Warum einen Schalter hinstellen, wenn die Tür sowieso geöffnet werden soll? Ohne Rätsel. Oh. Großer böser Kristall. I think we've made it to the end. What is that thing? Wrapped in chains, hanging in mid-air, emanating a sinister aura, there's no mistaking it. It's just like a defiled statue. Ah, das Ding. Genau. So it does have something to do with the Abyss Order and those worshipping Hillihuts remind me a little too much of the Grand Thief. Aha, ja, da war was. Ich erinnere mich so ein bisschen. Ach, der den so umgebracht hat. Ah, genau. Eid, this place is bad news. We've got to go. Eid? Oh, dear creature, why do you bow down? For fear of the unknown? Or for a power that you covet? Whose voice is that? It must be coming from right inside my head. Can't Eid hear it? Oh, dear creature, why do you bow down? For I am no god. I am but a sinner. A sinner?
You are like a flower, born in sin, yet pure, spotless. I know your fate well. You need no longer hold back your resentment, nor accept the countless lies. Go forth, become a transcendent one. Rise beyond the fate bestowed upon you. And I shall shed a tear at the end of time, as I gaze back upon your life. Who in the world are you? What does these words mean? The voice, it's gone. Oh, Eid wird zum Hittichol. Sehe ich es richtig? Denke ich es mir richtig? Eid. What just happened? Noch nicht. When I saw that thing, my heart was instantly at peace. I was overcome by a sense of awe or joy, perhaps. Are you alright now? I am. I feel good. In fact, I feel better than I did before I came in here. How peculiar. Something's not right about this place. We need to get out of here. Oh, is that so? All right. As you wish. Leave the ominous cave and return to Eid's house. Ja, ist klar. Da war nirgends so ein Ausgang. Aber gut. Aha, aha. Caribert! Oh, thank goodness! He's still okay. Don't we still need to go to the Statue of the Seven? I have a strange feeling that what just happened was meant to be. For this to happen, right at the moment when I was dreading worshipping at a statue of the Seven, it's as if fate was calling to me. You say that I bowed before that thing, so perhaps it might be just as effective. That sounds like a ridiculous idea, but if you insist. I have to try. No matter what, you said it yourself. I have to exhaust all options. Na, aber los, wir müssen das Administrator der Hittichol. Caribert? What? Okay. Papa? Caribert? Oh, my goodness, it worked! It's a miracle! Oh, Caribert, my dear son! Der geht trotzdem direkt drauf wahrscheinlich, oder? I can't believe it. I'm stunned. You see? It worked! Caribert can speak again! Where's Mama? Mama is... Caribert, look at me. Do you know who I am? Of course. Your Papa. Yes! Salvation! Sweet salvation! Yes, yes! This is what this feeling is. How do you feel, Caribert? Are you fully awake now? Yes. It feels like I just woke up from a long, long sleep. I dreamed that I was hiding in a little room. I didn't dare go out the whole time, and I didn't want to either. Wait. My body! What happened to me? Is this me? Papa? What's happened to me? Don't panic, son. It's just... While you were sleeping, we went into a fairy tale world. There's no more Conria here. No more home. But, do you know what that means? No more red sky. No more end of the world. In this world,
You have to be a little monster, but you get to stay with Papa forever. Am I dead? No, of course not. Look, Cory Bear, you still have Mama's scarf on your arm. That means she's watching over you, protecting you. So how could you be dead? Really? Yes, really. You've only just woken up, and this must all be very confusing for you. Just rest here for now. Things will get better. Oh, and you have to promise me something. Never take off your mask. Understand? Whatever happens, you mustn't take it off. Okay, Papa. I won't. I promise. Aber Sonntag vor long war AIDS the Shanks after blah. Not since that day have I been so glad as I am now. I can't believe this is really happening. Yeah, it's unbelievable. I knew that placing my hope in the Seven was a waste of time. I even worshipped at one of their statues like a common fool. Never before have I humiliated myself like that. Okay, wo ist der Haken an der Sache? Das wird doch jetzt einfach so ein Happy End Random für den sein. Irgendwas kommt doch jetzt noch. Once a murderer, always a murderer. I was naive to think that the gods who conspired against us would ever offer redemption. But the god we saw in that cave, now that was a truly mighty god. Nothing like one of the Seven. That wondrous power, it was truly enchanting. Surely that must have been the reason I bowed down. Now then, after one beseeches a god, and the god responds by answering their prayers, should they, do something to show their devotion? Piety is hardly my area of expertise. But surely I should honor the god that has honored my wishes. But it was not a god, it was a sinner. A sinner? Oh, don't be absurd. You don't know a single thing about him. How dare you utter such blasphemy? You and I have both witnessed his divine power. When has the Seven worked a miracle like this before? Never! He is a god, mightier than they, and yet you would call him a sinner. Oh, preposterous! Macht genau das, was Kanrianer nicht gemacht haben, den Gott anbeten. Und jetzt, wo irgendeine random Psychogestalt ihm seinen Wunsch erfüllt hat, betet er einen Gott an. What the hell? Steh mal zu deinen Prinzipien. No matter. Believe what you will. You cannot shake my faith. I am going to pay my respects with or without you. You fine, go ahead. I's experience has deeply affected him. Not that he was particularly stable to begin with, but this religious fervor is something else. I guess I'd better catch up with him anyway. There are monsters everywhere. I can't stand by and let him fall into their hands. Wo auch mal jetzt hingeht. The far side of fate. Fortunate fate into the cavern again. What? Oh no. Warum machen wir jetzt was Dummes? Sei damit zufrieden, was passiert ist. Geh nicht zurück. Oh. Yep, und gleich wird ein Helichol draufgehen. Höchstwahrscheinlich. Enter the cavern again. Das ist aber schon so ein bisschen random jetzt hier, dieser Höhlenangang. Genau zwischen Sumero und Liyue. Wo wir eigentlich schon mal durchgelaufen sind, wo so ein Eingang nicht war. Just saying. Unknown Sanctuary.
Ihr wird nur wieder nicht verstehen. Also. The wind knows me. Incinerate! Pew pew, Motherfuckers. Lass mich durch, lass mich durch. Hydro Slime auf einmal. Und Kryos. One with nature. Zack. Ich meine, ich finde schön, dass wir Kaya am Anfang hatten, aber irgendwie so ein bisschen fehlt er mir jetzt dann doch. Ich hätte gedacht, er kommt ein bisschen mehr vor. Als nur ganz zu Anfang. Random. No. Impossible. What happened? It's gone, but it was right here. The Hilichurl worshippers have disappeared too. Was it all an illusion? It seems unlikely we couldn't have both seen the exact same illusion. That's true. Yes, it can't have been an illusion. I still feel that awesome and wondrous power flowing through my mind and body. It was neither illusion nor coincidence, and certainly no dream. It was a wonder. Yes, a divine wonder. Let's go, traveler. There is surely a reason for its disappearance, and I do believe that someday in the future we shall see it again. Yeah, trying to enter Zilot. Could he really have been a sinner and not a god? Attack Item seems been transferred back to the small house. Aha. Mann, dort der Ladescreen gerade. Kari Bear? Where has he gone? He's not in here. Uh-oh. Oh, no, no, no. Maybe someone else came by and found him? No, it can't have been that. There's no sign of a break-in and no sign of anyone having been here. Da sind noch nur ein paar Blätter vor, aber okay. Maybe he ran off. This does not bode well. What if he's spotted by a forest ranger or an adventurer in his current state? Then we have to find him first. Wait a minute. This isn't how we left it. Oh, er hat den kaputten Spiegel gefunden und die Maske abgenommen. Oh no. Did he? Jetzt bin ich neugierig, wie ein Helichurl unter der Maske aussieht. Ich meine, wir haben so viel umgebracht. Wir sammeln so viele Masken als Items. Aber wir haben nie die Gesichter gesehen. The mirror, it's broken. Der war doch schon kaputt. Lass mich raten. Ich bin die ganze Zeit schon in der Vergangenheit irgendwie hier unterwegs und nicht in der Gegenwart. Das muss es sein. But hasn't the mirror been broken this whole time? What does the broken mirror mean? He must have taken his mask off and seen what he looks like beneath it. If he'd just done as he was told! We have to find him. Look for clues outside. Regen geskriptet. Investigate. It's his scarf. He dropped it. Looks like we're going the right way. Come on. Why? Okay. Kari Bear! Kari Bear! Where are you? Oh, da sind ein paar normale Leute. Curses! Forest rangers. Hey! Who are you? We haven't seen you around here before. What's your business here?
Have you seen a hilly churl? A hilly churl should have come past this way. Have you seen it? I asked you first. Don't make this more difficult than it needs to be. I said, have you seen a hilly churl? Eid. Hey, whoa. Look, sir, there's no need to get so worked up. There are hilly churls everywhere. What's the big deal? We see plenty of them out here. Exactly. Matter of fact, we just took out a few of them back there. Those dumb boneheads. You... Forest Ranger scum! You spawn of the Seven are all the same! I'll have your heads if you so much as laid a finger on Curry Bear! You're raving mad! You've got some gall coming here to our nation insulting the Forest Rangers! Curse you all, Forest Rangers! Stop it, Eid. Stop all the Forest Rangers and I will have to make you. I don't get it. Why make such a huge fuss over a few hilly churls? Makes no sense. He'd only just regained his mind. How could you do this to him? So tell me, Forest Rangers, did you really spare none of them? Did you really take out every last hilly churl you saw? Jeez, you're really not gonna let this go. Fine, you weirdo. If you must know, I happened to cross paths with a solitary hilly churl when I left the team to, use the toilet. I was frightened at first, but it didn't seem to have any interest in me at all. It was just bumbling along in that direction, so I left it alone. Naja, das wäre die Strafe gewesen dafür, dass er jetzt wieder in die Höhle gerannt ist. Sehr slow. That could well have been Caribou. Yes! Wonderful! Wonderful! Let's go! We have to find him! Wait, you're leaving? Not even a thanks for the info, goodbye? Ah. Ja. Ich meine, ihr hättet ihn fast umgebracht. So gesehen. Ah, das ist er wirklich. Okay. Curry Bear! We found him. Curry Bear, stop! It's me! It's Papa! Whatever you saw, it was all a trick. An illusion. I told you, we're in a fairy tale world now. Nothing here is real. Please, Curry Bear, come back. It's time to go back. Curry Bear? How could this happen? He regained his mind. He must be able to hear me. Surely. Come, Curry Bear. We have to go home now. Papa's here to take you home, all right? Da war das Mikro gerade nicht an. Hold on, something's not right with him. Papa? Curry Bear, Papa, I can't take it. please, Curry Bear. It's my fault. I'm so sorry. If only I'd known. It's all too much. Papa? Zeig mir das Gesicht. I see. I understand now. Finally, it all makes sense. Für mich nicht. What happened? Did I faint? I remember Caribou taking his mask off, but then...
Ah, traveler, you're awake. Finally, we can rejoice together. Wait, no. Why am I still calling you traveler? Oh, I have known your true identity for some time now. What do you mean, true identity? Alright, are you okay? I suspected it was you from the beginning. I had to talk to you to be sure. But I've never met you. Oh, of course you haven't. With your status, you can hardly be expected to know all of us. What? In any case, I've been using a fake name this entire time. Ida is the name of a servant I once had. My real name is Clotar. Sagt mir auch nichts. Clotar Alberich. Oh. Okay. Und die ganze andere Story jetzt gerade? Albrecht, you can't be. You saw it too, didn't you? Unmistakable, the power inside Caribert and the power of the one you call a sinner. It was one and the same. Yeah. I am positive now. It's the power of the abyss, isn't it? Oh, at long last, I have seen it with my own eyes. I didn't see clearly what happened to Caribert. That is no business of yours. Uh-huh. A sinner. Yes. Salvation for a sinner can only come from a sinner. Caribert did not deserve his fate, but now it's wonderful. He will be able to weave his own destiny anew. Born into abject sorrow, he shall now become the loom of fate. That's the term again, the loom of fate. You're right about us being from the abyss, but the abyss is sinister and dangerous. Huh? Sinister? Dangerous? Oh, I never imagined that you, of all people, would deny the abyss. How ridiculous! We once believed that you would bring new strength and hope to Conria. To us, you were the abyss. A wondrous mystery far beyond our imagination and comprehension. And the one who controls the abyss can control everything. We yearned for that future. We looked to you to take us there. But what did you bring us instead? Oh, Prince of Conria? What? What did he just call me? Traveler! Hey, traveler! Traveler! What the? You're awake! Oh, thank goodness you're awake! Paimon was worried sick! Traveler? Traveler? What happened while you were unconscious? I checked the ley lines nearby. It appears that the abyss tampered with them, and they've been in turmoil ever since. Information and memories flow within the ley lines. What did you witness? The founder of the Abyss Order, Alberic. You mean Clotar Alberich? After founding the Abyss Order, his faith in the Abyss led him to do a great many things. But the curse of immortality continued to torment his body and mind. And in the end, neither his faith nor the Abyss he worshipped could save him. After 100 years,
he lost his mind completely and was never seen again. Yet his dark legacy lived on. The defiled statue that we encountered previously was just one perverse product of his use of abyssal power during his life. And despite that, my brother ultimately sided with him, didn't he? You could say that. He wouldn't be the Abyss Order's prince otherwise. Are you alright? You have a troubled look on your face. What happened? I have a story to tell you. Insert. So you saw his memories from centuries ago through your own eyes. It all but defies belief. Insert this Prince of Beliantro. Still, Yeah. as I'd suspected, the notion of the Loom of Fate did indeed rear its head during that time. And it seems closely connected to Clotar Alberich's son, Caribert, and what happened to him. And yet your brother never breathed a word of this incident to me. I wonder, was that the moment that he decided to go down this path? I also wish that I could know what he thought about all of this. But one thing is clear, this was not a happy memory. Indeed. Clearly this series of events sparked a long period of deep contemplation. This was where it all began. War das vor dem Kataklysm oder war es danach? Und wann ist er mit Dane durch die Gegend gereist? Nach Kanrias Fall oder vor Kanrias Fall? Wahrscheinlich nach dem Fall. Aber okay. Yes, so almost forgot. There's something I need to check. What is it? I need to know what lies buried in this field. The field? What does that have to do with anything? You mean here? Well, let's start digging and see. Awesome time you discover what is buried in the field. You scared the Duke out of Paimon! Did you rebury them yet? We're done. You can open your eyes now. A male and female skeleton, buried together. Interestingly, the male skeleton appears to have been interred much later, and it's holding a silk scarf in its hand. Ja, als ob nach der langen Zeit der Schal noch erhalten ist, aber gut. Das heißt, hier sind die Frau und Caribert. Also die Frau von Albrecht irgendwas und... Okay, ja, verstehe. But what does this mean? And how did you know that there were bodies buried here? I think that the bones of the man belong to Clovar Albrecht. Was? Echt? Caribert? Okay. Ja gut, der ist ja schon draufgegangen, mehr oder weniger. Nachdem er die Maske abgenommen hat. What? That's impossible. Naja, nur weil er unsterblich ist oder was? Unless Clotar Alberich finally found a way to rid himself of the curse. Perhaps he did. This all raises far too many questions. I need time to think, and to search my memories for some missing pieces. We should part ways here. Huh? You're just gonna leave? Why? You could come with us, you know. It's better that we split up for now. I think that he might have seen you. Who's he? You mean the voice that I heard inside my head? Yes. I have my suspicions as to his identity, but I need to confirm some other details before I can be sure. If the time is right, I will tell you when we next meet. But what do you mean that he saw the traveler? How is that possible? It was just a memory. It all happened hundreds of years in the past. I fear that while these things would limit anyone else, they are no obstacle to him. What? Why? What is he? A sinner. All right, let's leave it there. Get some rest. Goodbye. Er ist jetzt er. There goes Dane. And just like that, it's back to being the two of us again, huh? Oh, Farbe, one more thing. What is it? I missed you. Huh? Oh. Act 6. Ja, ja, eigentlich Interlude, aber egal. Caribert.
Die Quest ist nicht lang für einen Arsch. Also für eine Archon-Quest ist sie verhältnismäßig kurz an sich. Also für eine Sumeru-Quest. Das eine Interlude-Quest ist und zwar nicht eine, die irgendwie 3 Stunden in der Höhle abgammelt. Also ich finde, sie war okay mit 2 Stunden. Hat halt Legendary-Quest-Länge gehabt. Weil ich eine halbe Stunde blöd rumgammeln wegzähle am Anfang. Okay, 15 Minuten. Ja. War länger als die letzte Interlude-Quest in der Chasm. Also die vorletzte so gesehen eigentlich. Just saying. Und deutlich spannender und mehrsagender. Wir wissen jetzt nicht nur, dass Helichole mal Kanrianer waren. Wir wissen, dass diese Kanrianer nur, ja, Einwanderer waren. Migranten quasi. Aber gut. Ja. Ist sonst noch irgendwas? Eigentlich nicht, außer dass mir wieder auffällt, dass das Bild daher zieht, aber gut. Mittlerweile schiebe ich es einfach mal auf das Spiel selber und dass das Probleme verursacht. Oder teilweise kann es auch sein, dass ich diese Ruckler vielleicht doch in-game bei mir habe, die ich da die ganze Zeit sehe im Bild. Aber ich sehe sie bei mir wirklich nicht. Das kann sein. Weil letztens habe ich das Gefühl, dass ich doch einen so einen Ruckler gemerkt habe. Aber es trotzdem smoother bei mir wirkt. Aus irgendwelchen Gründen. In der Aufnahme ist der Ruckler zu merken, weil die Aufnahme in 60 FPS läuft. Und das Spiel auf 60 läuft, aber im Monitor skippt das quasi mehr oder weniger. Wegen der höheren Refresh-Rate. Und deswegen ist das vielleicht besser. Das könnte sein, aber das wäre echt merkwürdig, aber gut. Es ist ein Game Engine bedingter Ruckler, der in der Aufnahme zu sehen ist, aber bei mir nicht. So, 21. Geil. Ja, da brauche ich nicht versuchen, da habe ich jetzt Mona. Das heißt, das sind nochmal wieder, 5000 oder so bis zum nächsten Patch. Das heißt, ich habe 42k plus 33 für Beiju. Also garantiert bekomme ich ihn, aber will ich wirklich bis zum, ich hoffe erst in Phase 2 erst, damit ich in Phase 1 vielleicht ein paar Wishes ansammeln kann. Vielleicht sammle ich auch bei Shan hier welche an. Muss ich mal gucken. Aber gut, ja, beim nächsten Mal dann wahrscheinlich wieder Wüsten-Action, wenn ich dran denke. Irgendwann mache ich mal Hangouts wieder. So Mai vielleicht wieder rum. Nee, halt oh, scheiße. Eigentlich muss ich, oh Gott. Wir haben jetzt den 1.3. In 2, ja, in ungefähr 70 Tagen oder 75 Tagen, je nachdem, ich weiß nicht, wie lange die Monate sind, kommt Tears of the Kingdom raus. Bis dahin will ich zumindest eigentlich versuchen, alles Genshin-mäßige auf einen guten Nenner zu bringen und zumindest Sonic noch durchzuspielen. Der Rest auf meinem Desktop ist dann mehr oder weniger egal. Mal gucken, was ich davon schaffe und was nicht. Oh, okay, ich glaube, ich muss mir echt meinen Urlaub dieses Jahr mal so einteilen, dass ich vielleicht immer zu Anfang eines Patches, wo neue Regionen sind, spiele. Außer, ja gut, außer Fontaine. Wenn ich von Fontaine kriege ich sowieso nicht innerhalb von 5 Tagen Urlaub oder so dann komplett erkundet. Nicht, wenn Fontaine die Ausmaß von Sumeru annimmt. Dann definitiv nicht. Ist das Team voll geheilt? Ja, ist es. Aber wir haben es halb 11. Ich gehe jetzt langsam Richtung Bett. Ich bin lange genug wach und ja. Morgen in neuer Frische muss ich mal gucken, was ich da mache. Erstmal arbeiten. Dann wahrscheinlich schwimmen. Dann haben wir es wieder sehr spät abends und dann, ja, Sonic muss ich noch durchspielen, eigentlich irgendwann mal. Aber Sonic ist halt praktisch, da kann ich mir Zeit lassen. Weil da kommen mir eh noch die DLCs. Je länger ich mir damit Zeit lasse und desto weniger ich aus dem Spiel komplett raus bin. Okay, sind auch schon wieder 2 Wochen jetzt, oder 3 fast sogar. 2,5, glaube ich sogar, wenn ich mich nicht irre. Ist es ganz praktisch. Der Ort hier ist aber recht random gewählt, aber okay, gut, von mir aus. I don't care. Habe ich noch was ich noch machen muss heute? Ascension, ja, das ist ja auch noch. Oh, stimmt, das ganze TGC-Gedöns gibt es ja auch noch. Oh. Ja, dann das Ding. Ja, gut. Nö, Daily Quest habe ich gemacht. Resin kann ich nochmal einmal. Ja, kann ich theoretisch das machen gleich. Dann habe ich das auch hinter mir.
Die Weekly Quest kann ich noch machen. Je nachdem, ob ich jetzt noch eine Folge gucke von irgendwas oder nicht. Und ich kann meinen Resin auf jeden Fall aufbrauchen, sonst habe ich ein Problem. Ich weiß nur nicht, was ich mit meinem Resin anfange. Ich weiß nicht, welches Artefakt-Set ich farmen soll, weil das hier brauche ich prinzipiell nicht. Ich wüsste nicht für wen. Anemo Damage Bonus, wenn Charge Attacks jetzt. Für Hazel on Field vielleicht. Aber den spielt man nicht eh als Driver mit Swirl Damage. Von daher. Wobei er kann es ja kombinieren. Er kann ja trotzdem den Swirl Damage kombinieren mit diesem Damage Set mit Xingqiu oder so zusammen. Xingqiu und Beidou. Wäre möglich. Keine Ahnung. Nicht optimal wahrscheinlich, aber das andere Set. Increased Elemental Mastery by 80. The equipping characters Bloom, Hyper Bloom and Burgeon Reaction Damage are increased by 40%. Additionally, after equipping character triggers Bloom, Hyper Bloom or Burgeon will begin another. Warte mal. Die KW Leaks. Achso, das neue Set ist praktisch auf ihm, weil er sich wahrscheinlich durch Blumen selber Schaden zufügen kann auf dem Feld. Oder er nimmt das Set und erhöht einfach allgemeinen Damage und schützt sich halt mit dem Schild. Das geht auch. Beide wären auf ihm viable. Okay. Ja gut, aber das, wie gesagt, brauche ich eigentlich jetzt nicht. Das normale Sumero-Set brauche ich gerade auch nicht. Ich habe keinen Bock da weiter zu min-maxen. Charaktere sind okay, so wie sie sind. Entweder schaffe ich die 36 Sterne oder ich schaffe sie nicht. Ich weiß auf die 50 Primus oder 100 maximal. Das Geoset habe ich noch nie wirklich gefarmt. Hab ich die Sphäre schon mal jemals gesehen? Keine Ahnung. Das hier ist eigentlich eher ein Chat, das würde, wenn überhaupt, bei Noel fast schon Sinn ergeben. Weil sie selber mit ihrem Schild halt schützen kann und Spin to Win nutzen kann. Also, sie hat halt darauf irgendwelche Boni, aber lohnt sich, glaube ich, trotzdem nicht allzu sehr. Bücher habe ich jetzt auch keinen Bedarf unbedingt bei den ganzen Forsters, die Talente unnötig hochzubringen. Wobei, ja gut, ich kann die Mero-Bücher machen. Einfach nur aus Prinzip. Das ist eine Idee. One-Set passt eigentlich so jetzt. Lira eigentlich auch. Wobei, ich muss gucken, welche Talentbücher Beiju braucht für 3.6. Die könnte ich farmen. Aber das Reihe kann ich auch in 4-5 Wochen machen. Noch irgendwas? Nö, eigentlich. Ich weiß gar nicht hin, wo ich mit meinem Resin hin soll. Verdammt. Na gut. Ist auch egal. Muss ich gleich gucken. Ja, ich sag mir hier erstmal jetzt dann Ciao und dann sehen wir uns wahrscheinlich irgendwann in der Wüste wieder. Bis dann.